আচ্ছা, আমরা আজকে এখানে 2022 সালের picoCtf এর ওয়েব এক্সপ্লোরেশনের একটা ভালো একটা প্রবলেম সলভ করবো। সেটা নাম হচ্ছে এসকিউএল ডিরেক্ট। হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে, এখানে কানেক্ট টু দিস পোস্ট গ্রেস এসকিউএল সার্ভারের সাথে কানেক্ট করার জন্য বলা হয়েছে। এখানে পোর্ট বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সব এখানে দেওয়া আছে। কানেক্ট করতে হবে। প্রথমে কানেক্ট করার জন্য পিএস কিউএল, তারপরে -h, তারপর এস টিইউ rn dot picoCtf.net port 56507, তারপরে ইউ postgres gres postgres pico একটা তো যাওয়ার কথা পাসওয়ার্ড postgres সেখানে পাসওয়ার্ড আচ্ছা মোটামুটি এখানে আছে। তারপর postgres SQL যে এর জন্য দেখতে পেতে শো করার পরে ফ্ল্যাক্স সেমিকোলন শেষ। সিলেক্টের পরে একটা স্টেপ দেবো from JSA flags simple okay from JSA positive আচ্ছা এটা সলভ আচ্ছা এটা তো কপি হয়নি এটা এটা মুশকিল পিকো সেভেন থ্রি পি যাই হোক সলভ করে গেছিলাম ফটো